Good morning to all. Welcome to Blue Star Higher Secondary School. This is online class for 11th standard commerce. Today we are going to discuss about new chapter, that is in 7th unit trade. That is chapter number 21, various types of trade. Already previous classes and already we have discussed in detail what is meant by trade. Trade, which means buying and selling of goods and services for intermediary of money. ட்ரேட்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு பொருளை விற்கிறது வாங்கிறதுக்கு அந்த டைம் எடுக்கக்கூடியது தான் ட்ரேட். இட் கேன் பி ஹேப்பன் எனிவேர். இட் மே பி அ ரோட் ஆர் இட் மே பி அ மார்க்கெட் ஆர் இட் மே பி அ ஆன்லைன், வாட் ஆர் இட் மே பி த பிளேஸ், அதுதான் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, த ட்ரேடுன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பையிங் அண்ட் செல்லிங்கோட ப்ராசஸ் தான் ட்ரேட். அதோட நம்ம டைப்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த லெசன்ஸில் we are going to be learn about understanding the meaning of trade, future of trade and different types of trade. First of all, we see the introduction. It is in continuity of a business finance is dealt in the previous chapter. This chapter will present a detail about the types of trade under barter system in olden days. Goods were being exchanged for goods. After the invention of money as a medium of exchange, all purchases are made into exchange of money. Similarly, sale transactions are possible in exchange of money. ட்ரேடுன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மணி. மணியை கொடுத்துட்டு பொருளை வாங்குறது தான் ட்ரேட். பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ட்ரேட்? மீனிங் ஆஃப் ட்ரேட்: buying and selling of goods and services. Consignment of trade. The essence part of trade is to make a goods and services available to those the persons who needed them or able to willing to pay for them. The trade is a considering in order to earn a profit. The trade is a act as the industry in exchange of commodities between the producer and seller. ப்ரொடியூசருக்கும் செல்லருக்கும் buying and selling take place ஆகிறது தான் trade. And classification of trade. Trade are classified into majorly two types. One is a international trade. First one is a internal trade and external trade. Internal trade means within India, within a boundaries. The buying and selling of goods and services within a boundaries. Boundaries which means within a country, within India, within a country, not the out of the country. Within a boundaries of a nations are called internal trade. It takes place between a buyer and seller in the same locality, village, town or cities or in different states, but differently within the same country. Internal trade is also called as domestic trade or home trade. This is the meaning of trade. Next, futures of internal trade. The following are the futures of internal trade. Buying and selling of goods take place within the boundaries of the same country. The payment for a goods and services is made in a currency of a home country. It involves the transaction between a producer and consumer and middleman. It contains as a distribution of network of middlemen and agencies engaged in exchange of goods and services. These are the internal trade. The trade or futures of an internal trade is a boundaries of selling of take place within a boundaries, same countries. It is a futures of internal trade. Our next feature is a home trade, or the risk of the transaction is less than the compared for the foreign trade. They have the lesser risks compared to the foreign trade. In home trade, they have the lesser risk. In home trade, laws or privileges in the country to own has been followed. அப்போ சட்டம் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் we are producing the goods and services. The aim of the home trade is provided goods and services economically. They are producing the goods and services with economically. அதாவது சீப்பராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த கன்சியூமருக்கு ஏற்ற மாதிரி பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. The aim of the home trade is provided the goods and services economically. The goods must be a part of domestic trade. The goods must be purchased for an individual or a firm established within a country.
The goods can be delivered by using a local availability method of transaction. It does not involve the customs, duties, import and tax payment of government. இது எல்லாமே இன்டர்னல் ட்ரேடோட ஃபீச்சர்ஸ். கண்டிப்பாக உள்நாட்டில் டியூட்டிஸ் இருக்காது, எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டிஸ் இருக்காது, இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் இருக்காது, டெலிவரி ஈஸியாக நடந்துடும். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்டர்னல் ட்ரேட். நெக்ஸ்ட், foreign trade. What is mean by foreign trade? Meaning of foreign trade. Foreign trade is between a seller and buyer in a different countries. ஒரு கண்ட்ரி, ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் நடக்கிற ட்ரேடு தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் ட்ரேட். It involves the exchange of goods and services. It involves the exchange of goods and services for often country within another country. It involves the exchange of goods and services one country with the another country. Mostly shipping and air transport are used for carrying of goods in a international trade. The currency of trade of a nation is commonly aggressible currency if any to buy any use of set of international trade. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடுன்னு சொல்லுவாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடுன்றது ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ எப்படி நம்ம லோக்கலில் பையிங் அண்ட் செல்லிங் நடக்குதோ அந்த சேம் ஆஸ்பெக்டில் பையிங் அண்ட் செல்லிங் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரிக்கு இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு நடக்கும். இட் இஸ் அண்ட் ஃபாரின் ட்ரேட். ஃபாரின் ட்ரேடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் தெரியும். ஒன்று இம்போர்ட் ட்ரேட். யூ ஆர் பர்ச்சேசிங், யூ ஆர் பையிங் ஃப்ரம் த ஃபாரின் கண்ட்ரி அப்படின்னா தட் இஸ் அண்ட் ஃபாரின் ட்ரேட். த இந்தியா இம்போர்ட் யூ பெட்ரோலியம் ஃப்ரம் த கல்ஃப் கண்ட்ரி. It is an import. Importன்னு சொன்னால் we are purchasing the goods from the foreign country. And export. Export means we are selling to the another country. Domestic goods. நம்ம நாட்டு பொருளை வேறு நாட்டுக்கு நம்ம விற்பனை பண்ணால் that is an export sales அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் நம்ம என்னெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தோன்னா அயன் ஓரு, டீ, ஜாஸ்மின் ஃப்ளவரு, இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are exporting to the foreign countries. நெக்ஸ்ட் ஆன்ட்ரிபோர்ட். ஆன்ட்ரிபோர்ட்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி அனதர் கண்ட்ரிக்கு நம்ம சேல் பண்ணோன்னா, சேம் கண்ட்ரிக்கு நம்ம சேல் பண்ணோன்னா தட் இஸ் என்ட்ரிபோர்ட். யூ ஆர் இம்போர்ட்டிங் goods from the one country and re-exporting the goods to the same to the foreign country. அந்த பொருளை வேறு கண்ட்ரிக்கு நம்ம பண்ணோம், that is an entreport. And likewise these are the Singapore, Dubai, Hong Kong are the largest entreport trade in the centers in the world. So we are purchasing the goods and we are selling the goods to the various countries. And up to this the chapter has been completed. Have a nice day. Study well. Have a nice day. Thank you to all.